bienes y de las buenas noticias This summit has en been materia dominated by a migratoria. very wild rhetoric about migration Esta by es una some cumbre que ha EU estado leaders. marcada por la What does it say retórica de about los the líderes europeos sobre ownership of the migración. measures that Y are being esto, discussed and agreed? ¿qué Are you dice confident that the sobre la situation apropiación from de las medidas que se han 2015 will not debatido y repeat acordado? itself, No and se va a Europe will volver a still repetir find la themselves situación in a del few año years with the 2015 en same el sur de Europa lack y nos of, vamos a ver en esta situación putting donde miles de force upon migrantes these llegan measures. a And actually, Europa. we Hemos are going aprendido into algo. an enlargement and Y luego se ha hablado migration también de la are closely, ampliación. closely linked because of the free movement of people. So how do you intend Pero la to, ampliación va vinculada a la libre to go circulación de forward? personas también. Y una pregunta Se va a para el seguir por esa vía. presidente Sánchez, hoy en clave nacional, si me permite. Bueno, primero una europea, ya que España, como otros países europeos, está comprometida con la ampliación hacia el este. Pero, de nuevo, en esta cumbre parece que no ha habido debate sobre cifras, no se ha empezado a hablar todavía de las consecuencias económicas, hasta donde sabemos que tendrá para los Estados miembros a nivel de ayudas agrarias, de ayudas a la cohesión. ¿Cómo pretende conseguir el apoyo de la opinión pública española a este proceso, sin hablar todavía de las consecuencias que tendrá? Y en clave nacional, si me permite, hoy hemos conocido la propuesta de Sumar. Me gustaría saber qué valoración hace. Si puede ser útil o si al contrario puede interferir en las propias negociaciones del PSOE con Junts. Muchas gracias. Je pense qu'il y a deux éléments concernant le sujet de la migration, et ce n'est pas nouveau. Dans tous les débats européens depuis de nombreuses années, qui ont parfois été des débats idéologiques, durs, difficiles, parfois émotionnels, on considérait qu'il y avait deux piliers. D'une part, il y a un pilier intérieur, c'est la solidarité entre les différents États européens. Comment peut-on progresser entre nous? Et là, on doit quand même se réjouir qu'un pas en avant substantiel est fait dès lors que sur le plan espagnol, le pacte migratoire a été validé. Vous savez, ça faisait des années qu'on n'avait pas progressé sur ce sujet. On avait même parfois à ne pas réussir à en discuter, tellement les positions étaient figées sur ce sujet. C'est un premier élément. Cet accord est maintenant là, on va travailler pour le mettre en œuvre, pour le faire fonctionner de manière loyale, sincère, de responsabilité partagée, de faire fonctionner les décisions quand elles sont prises. C'est un premier élément. Puis il y a un deuxième élément. Deuxième élément pour lequel on doit être pragmatique, et je pense que nous pouvons être pragmatiques, c'est la dimension extérieure. Et nous voyons bien en réalité une large convergence au sein du Conseil européen sur les priorités pour agir sur le plan extérieur. Je donne quelques exemples. Un, on doit effectivement mieux protéger les frontières extérieures de l'Union européenne. On doit être en soutien des pays qui sont en première ligne pour protéger les frontières de l'Union européenne. Et on doit être plus actif, plus opérationnel pour démanteler les groupes criminels qui abusent des détresses, qui abusent des vulnérabilités, qui mettent en péril la capacité d'un certain nombre de pays de résister à ces pressions criminelles. Pour cela, il faut plus de coopération intergouvernementale, il faut plus de mobilisation des services de renseignement, de police, de justice, parce que ce ne sont pas ces groupes criminels qui doivent décider qui a le droit ou pas d'accéder au territoire européen. C'est un deuxième élément important. Puis trois, on doit engager avec les pays d'origine et les pays de transit. On doit le faire le plus possible dans une approche globale, dans une approche holistique. Ça n'est pas simple, ça nécessite des débats, des négociations, des discussions. On a beaucoup parlé de nouveau au Conseil européen de ce mémorandum avec la Tunisie, par exemple, qui est un exemple d'engagement que l'on doit faire. Et je vous donne deux exemples pour montrer à quel point il y a la nécessité de nuances, de délicatesse et d'approche globale. On doit pouvoir adresser avec les pays de transit, par exemple, la question des régimes de visa libéralisés. Lorsque des pays de transit ont des régimes de visa libéralisés avec d'autres pays. C'est le cas par exemple de la Tunisie avec des pays en Afrique de l'Ouest. Et quand on observe depuis quelques mois une augmentation spectaculaire d'arrivées de migrants irréguliers venant de certains pays d'Afrique de l'Ouest, c'est un sujet qui doit être traité également. Il y a évidemment la nécessité de coopérer de manière globale avec ces pays-là, pas seulement sur le terrain de la mobilité, mais aussi sur le terrain de la mobilité. On doit ouvrir les canaux légaux de migration. Si on veut décider, nous, quels sont ceux qui ont accès au territoire européen, il y a un chemin légal qui doit être organisé, mais on doit aussi veiller à ce que les retours et réadmissions soient plus effectifs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit bien que trop souvent, les retours et les réadmissions ne sont pas effectifs. On voit quelques éléments qui montrent quels sont les thèmes sur lesquels nous devons continuer à travailler, continuer à être engagés, continuer à être mobilisés. Nous allons continuer cette approche. Et puis, d'un mot, élargissement. Oui, nous avons la détermination, pour beaucoup d'entre nous, de mettre ce sujet en haut de l'agenda.
decididos a considerar la ampliación un tema prioritario. No va a ser sencillo, va a ser necesario que los Estados candidatos a la adhesión lleven a cabo una serie de reformas. Todos sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de prepararse para ser miembro de la Unión. Y en este punto no hay ninguna discrepancia. Todos coincidimos en que se va a evaluar los avances de cada Estado y sus méritos por separado. Aura des conséquences pour nous, en termes de priorité politique, en termes de financement, en ese en termes punto todos d'organisation coincidimos, du porque processus una de adhesión tiene décision. repercusiones On a sobre eu la de Unión très bons Europea en débats, de términos très de bons échanges organización, qui est indispensable, parce que on voit bien que ahí es dans les mois qui fundamental viennent, celebrar un il ne s'agira debate pas seulement de previo. débattre, mais il s'agira aussi Y en los de próximos meses fixer no solo des se trata orientations de pour les mantener un prochaines debate, années. sino también de fijar orientaciones para los próximos años. Confío en que encontremos algunas soluciones en lo relativo a la migración. Cuando hablamos de migración, lo importante es que la gestionemos bien. La migración siempre ha existido, va a seguir existiendo. La cuestión es saber si, en tanto que Team Europe, somos capaces de gestionarla. Luego tenemos una dimensión externa, que es el Pacto de Migración y Asilo. Podemos hablar largo y tendido, pero ahora ya está encaminado. Ahora las negociaciones están en manos del Consejo Europeo y del Parlamento, y es muy probable que estas negociaciones lleguen a buen puerto. Es importante gestionar la migración en las fronteras de la Unión y dentro de la Unión. Ahora, pero no podemos ceñirnos únicamente a la vertiente interior. Igualmente importante es la vertiente exterior. Y hoy en el Consejo Europeo hubo un apoyo muy amplio a esta vertiente exterior. Y en mi presentación inicial ya describí los diferentes elementos. Lo importante es erradicar las causas profundas de la migración y que se trabaje a lo largo de las largas rutas migratorias que toman estas personas. Necesitamos migración legal, queremos migración legal. Y lo que no queremos es que personas arriesguen sus vidas y pongan sobre la mesa todos sus recursos financieros y su patrimonio para pagar a estas redes de delincuentes para poder llegar a Europa. Y Team Europe es ahí muy importante, porque se trata de un enfoque global con los países de origen, los países de tránsito, y ahí tenemos un medio de presión y herramientas mucho más sólidas para encarar la situación. En cuanto a la ampliación, por un lado va a haber un informe de los avances que vayan logrando los diferentes estados candidatos a la adhesión. Esto es importante porque con datos y hechos concretos podemos hacer un inventario de cuál es esa situación, en qué situación se encuentra, pero en paralelo hay que mantener un debate sobre lo que eso supone para nosotros, cómo podemos adaptarnos y prepararnos para estas futuras adhesiones. Y ese debate va a continuar en la Unión Europea. Gracias al primer ministro por lo que ha dicho respecto al trabajo que se ha hecho en los think tanks, también el trabajo que se ha realizado durante su presidencia, que va a tener continuidad en la presidencia belga. Y la Comisión está trabajando en diferentes frentes políticos para aportar algo a ese debate, para aportar algo sobre cómo se puede mejorar la situación dentro del Tratado de Lisboa. Muchas gracias por sus preguntas. Muy brevemente para responder a la primera y a la segunda. La primera, ayer precisamente que tuvimos la Comunidad Política Europea en el encuentro bilateral que tuve con el presidente Zelensky, me hizo una pregunta. Me dijo, ¿en España hay apoyo o no hay apoyo a Ucrania en su defensa ante la invasión rusa? Y yo le dije que era mayoritario, amplísimamente mayoritario. Es decir, si uno escucha el debate político en nuestro país, de manera abrumadoramente amplia, estamos a favor y apoyamos a Ucrania en una causa que consideramos justa, que es la defensa de su nación, de su libertad y de su integridad territorial. Por tanto, si este es el apoyo que evidentemente le da la sociedad española a Ucrania ante esta terrible agresión ilegal y absolutamente injustificada, es evidente también que creo que la sociedad española y, por tanto, el Gobierno de España somos favorables a que se inicien ese diálogo y esas conversaciones con Ucrania para su futura incorporación a la Unión Europea.
España también, bueno, pues es un país que se integró en la entonces Comunidad Económica Europea allá por los años 80 del siglo pasado. Por tanto, ¿cómo nos vamos a oponer a que otros países que están llamando a la puerta desde hace muchos años puedan integrarse en la Unión? Desde luego somos un país siempre proclive y abierto a que haya ampliaciones hacia zonas que, desde el punto de vista geopolítico y de la estabilidad del proyecto europeo, son muy importantes. Y pienso, por ejemplo, en los Balcanes occidentales. Así que, de primeras, somos siempre sociedades y gobiernos muy favorables a la ampliación. A partir de ahí, pues es evidente que van a tener que responderse preguntas Making it happen, we have to answer difficult, complex questions. We have to demonstrate political will, as you've said. What will happen with the various funds? There will, of course, be issues of foreign policy, of fiscal policy to be dealt with. But we've begun the process. We've launched the debate. It's very important, politically speaking. We have formally launched the debate. It's part of what we call the strategic agenda. And we are now committed to a process in which, in the next presidency, under Belgian presidency, the agenda will be fixed and we will continue working toward the future. And we'll see how. We'll see what the details are and what reforms and adaptations are necessary. But in Spain, we have always been constructive in our approach to proposals. We've always contributed. And talking about Sumar, the political party, yes, we note their proposal. We also note the proposals of other political parties on the amnesty, which is one way of overcoming the judicial impact of various decisions and as a consequence of what happened in 2017. So there are proposals. But, of course, they are not proposals of the Socialist Party. I've also said that having received the request of the King to attempt to form a government, I will engage in that process, establish what the positions are on all sides, and all parties should try to work towards making a government possible as soon as possible. Now, I know there are questions you want to ask, or what would the contents of such an agreement be to form a government? Well, I can't tell you until we've got the agreement, because we're in the midst of the negotiations. But what I can say to the Spanish people is that it will be an agreement when it comes in full transparency. It will be made fully public. Secondly, the objective is clear and simple. We want to continue doing what we've been doing for 5 years, progressive policies and policies of working together within the confines of the Spanish Constitution. So you will be the first to know when the negotiations are concluded. And of course, there will be no agreement until everything is agreed. Nothing is agreed until everything is agreed. That's all. I mean, it makes sense and applies in all areas of life and politics too. To stick to one question per journalist. José Miguel. Buenas tardes. Good afternoon. I'd like to ask you about migration. Was Prime Minister Orbán very tough on the Migration and Asylum Pact, because he said that this violates his country, ditto for Poland? Was there any compromise? Do you think that there's any alignment possible, or do you just rule it out? And are you not afraid that this matter is going to monopolize the whole discussion around the European elections next year? And for the President of the government, a couple of questions. You haven't been able to come up with a joint declaration, and migration could not be included in the joint declaration of the summit. And then as regards your government, you said that you are going to be perhaps meeting with Mr. Puigdemont, but would it be possible that there might be a meeting with, sorry, you won't be meeting Mr. Puigdemont, but you might be meeting a member of his party?
Sí, bueno. Yes, on the first question, can I say there is a joint declaration? What there isn't is a paragraph on migration. And this was an informal council. This is an informal council. What do I mean by this? The most important is that we have managed to endorse what our Home Affairs ministers managed to agree on a couple of weeks ago. And this is absolutely important because now we can unblock the situation. This is what the European Parliament asked us to do. We can then finish off the trilogues that we began under the Czech and then Swedish presidencies, and we can now reach an agreement on this crisis regulation. So from this point of view, well, I mean, we knew that there was a risk there. The President of the Council and I myself, as well as the President of the Italian government, did ask us to put this point on the agenda today, the point of migration. But let's not forget, Granada was convened to talk about the strategic agenda, to talk about enlargement, to talk about resilience and competitiveness of the European economy. Now, on your second question, look, we're in the negotiation process, and nothing is agreed until everything is agreed. Let me insist. The Spaniards voted on the 23rd of July. They spoke, and this is what the result is. Up to us now to form a government for the next 4 years. So we need to talk about all of this. I mean, are we negotiating for me taking over? But I don't know. But I'm still negotiating with the parliamentary group so that somebody becomes prime minister and takes up on follows the will of the Spanish people. I mean, we need to continue with the same policies, make progress, social progress, and able to live together. I think we all know that the situation in Catalonia is much better than in 2017, and obviously we have to work within the framework of the Spanish Constitution. And we are going to reach an agreement. And as soon as we have, we will be transparent and public about this. I mean, if somebody wants to, if the opposition wants to have recourse to the Constitutional Court, then they're quite happy to do so. This is a democracy. Spanish democracy is working to implement the mandate that they gave us last July. Just briefly on migration, as the Spanish Prime Minister said, there is a Granada Declaration on the strategic agenda, and separately, the President of the European Council has issued a declaration with broad support on migration. You've had an opportunity to see that text. As I said, it's broadly supported and contains what was contributed by myself and the Commission on the External Dimension of Migration. We'll go to the third question, Carl. Carl de Meyer for the French daily Les Echos about enlargement. For you, President Michel, new figures have emerged this week about the amount of cohesion and agricultural funds that Ukraine and other candidate countries could benefit from after accession. Can you please give us some details about the methodology of your services, on which figures of GDP, population they are based? And for both of you, President von der Leyen and President Michel, what conclusions do you draw from these figures? What does it mean about these two policies, agriculture and cohesion? Does it mean that we have to reduce the share of these policies in the total budget, or that we must increase the EU budget way beyond the 1% of GDP that is already today in place? Yes, I think the answer to your question is in the introduction I made earlier. This is a political and democratic debate which was launched today. It has to do with the priorities for tomorrow and with enlargement in view. But we also need to look at the financial framework. Now, I'm not going to comment on leaks
to the press. There is technical and serious work underway and that will be pursued with the member states. The Commission will contribute so that we can look at what the treaties call the absorption capacity in their rather bureaucratic terms. And we will see, of course, how that can work. We've identified here in Granada what the strategic framework is for this debate, for that discussion. We have identified what the key objectives are, which are largely shared. We want Europe to be less dependent, less vulnerable, more able to defend its values and defend its interests. Those are the key points. We've identified sectors where we have to work harder. And we've identified the fact that for the financial means for all this is a crucial matter. Now, when we debated the RRF, we spent 4 days and 4 nights negotiating, as you will recall, and I'm convinced that we'll have to come back to all of that. It will be a complex negotiation, but it's absolutely necessary because we need a budget that is aligned with the priorities and the ambitions. It's about being consistent with putting our money where our mouth is, effectively. As far as I understand, this is a council paper, and I cannot comment on that one. Indeed, we have been asked today during the European Council to contribute to the estimates that can be done. Important is here, I think, that we keep in mind that we cannot just extrapolate policies of today over the next decade. This is impossible because we all know also the policies a decade ago changed over time. I like the surrounding environment is changing. So we have to work on different scenarios, and we will work on figures that might be playing into a full picture about the development. But let me, in principle, say, we have a lot of experience with accession and enlargement. And the experience has shown in every case that it was not only beneficial to the country that joined the European Union, but that the accession was also beneficial to the European Union to a wide extent. And this is true because mainly the strongest element we have in our union, besides the rule of law on which our union is founded, is our single market, the biggest single market in the world. And indeed, an enlargement also means if the countries are ready and the preconditions are good to join, it always means that it is an improvement for our companies with access to more consumers, and it's improvement for our people with access to better and more goods. So the experience has shown that not only was the living standard of the accessing countries rising, but the whole of the European Union has benefited a lot. Again, I say, the accessing countries have to be ready, and we have to be ready. This is a precondition for success. Thank you very much. And the fourth question, we'll take Andrew from Reuters. Thank you. Andrew Gray from Reuters. President Michel, the Granada Declaration does not include the date of 2030, which you've proposed as a target date for the EU being ready for enlargement. Does that mean that date is now off the table, or can you give us a sense of how the leaders have reflected on that proposal so far? And the same or similar question to President von der Leyen and Prime Minister Sanchez. Do you believe 2030 is a helpful and realistic potential target date? Thank you. Well, this date isn't in the declaration, but it never was. So I suggested that we put in the data before. First and foremost, we need to look at real progress made by the countries. Now, if they are ambitious and if they want to be ready, then they can be by 2030. Certainly, it's useful, but some heads of government and state did actually express reservations about having a date. Others liked a date. But what's important is to see what our responsibility is, we, the 27, to put our house in order to prepare ourselves for accession, as well as see what they need to do so that they are ready. But we have to stop procrastinating. That's important, especially in the current situation of the war in Ukraine.
we need to turn to those who want to join us to say we are serious. So I think we have to put an end to their feeling of being ignored and forgotten over nearly 20 years in the Balkans. So that's the idea. I think this discussion that we've had, I think, shows how the European debate is lively. I think if it's a project, if progress is made, then setting a date actually is an encouragement. It encourages them to work, to reform, and to be ready. And I think it's of geopolitical importance for Europe. So the idea isn't to be bigger and more populous in Europe, but more robust, more prosperous, safer, more stable for the future. So enlargement, I think, means that we will build a Europe that is more stable and secure for the future. So I think I have said several times already how the process is. The process is merits-based. It is no automatism and not one-size-fits-all, but it is individual. There are clear rules. There are milestones that have to be achieved. There are the Copenhagen criteria, which describe what the goal is. In the past, we have, of course, also seen that countries that wanted to join the European Union, some were faster, depending on the political will to reform, and some took more time, and some so far never made it. Therefore, it is a merits-based process. Yes. What the Commission President has said is that, of course, at the end of the day, it's a process of negotiation with those other applicant countries, and I have nothing to add. But in 2030, of course, together with Morocco, Spain will be hosting the World Cup. So another reason to celebrate in 2030. Brussels.